E fala galera, aqui é o Lai. Estamos aqui de volta com Kingdom Comes. E, oxe, esse cavalo é igualzinho, né? O meu. E eu tenho que falar com esses caras aqui depois também. Desconhecido, mas eu sempre tô deixando pra depois. Mas sim, bora continuar aqui com a missão, né? Eu tenho que descobrir aqui quem é que tá roubando os negócios. E a pista era ir na casa de banho. E o Floriano, não sei o que, Floriana. Que eu também não sei quem é. Eu não sei onde mora, não sei onde vive. Só ouço falar. And stay out of sight. What will people think if they see me talking to a vagabond like you? Um vagabundo como você. Ah, tu tá de sacanagem, meu irmão. Tu tá de I hear sacanagem. you're at odds with Apprentice Florian. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. Cara, é vagabundo, velho. Caralho. Eu de armadura todo bonito aí. Tá de sacanagem. What exactly happened? This man came in wanting a bath. Ah, mano, And agora eu tô Esther revoltado. with it. Tô She desconcentrado. doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I Pô. run out and I see Tô a the fim de mastiff enfiar pulling a her out of the espada em tent alguém and agora. shoving Acho her que vai ser into a nessa boat. mulher. Cara, porra. Assim, de graça, meu irmão. Foi gratuito, assim. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. Quem não ia gritar com tu, né? Mas também tá uma vagabunda. I assume that Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain. Tá, ela me And chamou if de they don't, vagabunda, então they're ela merece, relatives. né? And then some young dandy turns up Porra, who writes tô- her little tô- poems. What's the poor girl to do? Agora acabou com o And this meu is how it ends. raciocínio. She should have stuck with the turnip heads. Where can I find this Florian? I'd like to ask him a few questions. He works in the Porra, engraver's anos de workshop história at the aqui, meu monastery irmão. craftsman's yard. Caçando If he's not there, bandido. he'll be holed up Pra like ca- the rat he pra ter uma is in a armadurinha cellar bonita, tá rent from the ligado? baker. He's Respeita a afraid minha of me, história, sure. rapaz. Pô, não tô prestando atenção em nada que ela tá What did the falando. bailiff make of it? Don't even get me started on that. O meu ego é muito He's frágil. Fine. I won't say what. I told him everything, but he says he won't do nothing about it. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. Poor girl. Ó, já. It sounds Pra like mim you essa were close missão to aqui, ó, Esther. já deu. I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. I raised her and taught her and gave her a job, and now she's gone. Who knows if she's even alive? Beleza. Vamos aqui dar I'd tomar like to order something here. And what is it you'd like? Deixa eu ver. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. As you wish. Do you have the coin? Claro que eu tenho a moeda. Tá bom. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. May the Lord watch over. Tomar banho aqui para o povo parar de me chamar de vagabundo. De graça, assim. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. Eu não mereço isso. Beleza. Deixa eu ver. Falo com um aprendiz de gravador. Beleza. Yeah. Sai do meio, rapaz.
pode ser aqui também. Porra, o bicho não mora não, se esconde, né? God be with you. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then? All right. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Does the name Rapiter mean anything to you? I don't know. Maybe? Ih, tem Don't culpa no bother. cartório. I know you know him. You make the punch dice for the counterfeiters. How do you hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. You just incriminated yourself. One man's word against another. Like I said, I'll deny everything. And do you really think that's going to help you? Your word means nothing. You've got the tools, the knowledge, and the workshop. The only thing missing is a motive, but I'm guessing it's money. I don't give a fuck about money. So what then? Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. Who is Esther? Eu sei quem é esta, né? Mas enfim, My não girl, tem a of course. opção de salvá-la That logo. scum Né? took her right out of the bathhouse. Cara, não sei se justifica. Justificação não justifica. É, podia arrumar de outra forma, né? That doesn't begin to justify what Pô, you perdi did. reputação. I don't care. Tomar no This isn't about me. Tá de sacanagem. I'll tell you everything, I promise. But only if I know that Esther's safe. What, so I'm to go searching for her in the woods? I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? Eu ajudo, rapaz. Até eu... Very well. I'll bring back your Esther. Really? Claro que eu sou Yes, salvar. but then you have to tell me everything. I will. I swear to God Almighty. Please, just bring her back to me. Nothing else matters. Where are they keeping her? In the Skalitz Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's where I saw her last. They took me there when I said they had to let me speak to her. All right. I'll go there and try and think of something. You're my savior. Don't get your hopes up. Anything could happen. Goodbye. Você tá me devendo muitas. Não é só uma, não. É muitas. Cadê o cavalo? Bora, cavalo. Acabou de falar pra colina lá, não sei aonde. Aqui, tá aqui. Meu amigo é longe, viu? Enfim, eu vou indo lá, né? No local. Eu vou cortar, né? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, aí eu volto, né? Senão... Aquilo lá, né? A mesma coisa, a estrada. Não sei se a galera gosta de ver a estrada. É a mesma coisa, estrada, cavalo correndo, estrada, tá ligado? E eu errando o caminho também. Enfim, depois eu volto aí. Parece que estamos chegando aqui, né? Interessante, eu acho que eu não sei. Será que eles estão ali? Será que esses caras aí? Deixa eu ver. 1, 2. Tem 4? Well now, look what's come crawling out from under some rock. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Tem que um cada vez, né? Pega uma distância. Aí, ó. Eita, nem limpei a espada. Gather here. Raise the alarm.
Tá porra. Contra-ataque da... Caramba, a armadura dele é boa, hein? Calma aí, chegar reforço assim do nada assim, eu vou me lascar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segura não, rapaz. Toma. Ih, otário. O bicho é cheio das peripécias. Ih, levei uma flechada nas costas. Acho que eu vou matar o arqueiro primeiro, velho. Peraí, seu bosta. Giving up already? Caralho. Enfrentar dois é uma merda. Cadê como é que troca mesmo? Essa desgraça desse... Esse negócio aqui do Kingdoms Come é uma bosta, não vou dizer. Esse negócio de ficar travado num alvo. Cara, devia ter... Ser livre. Sai, caralho. Corno. Ah, não, aí. Ah, vai tomar no cu, velho. Que filha da puta. Tome, seu alma cebosa. Bem na hora. Chegou pra morrer, né? Vai, num X1 aqui eu não tenho pra ninguém não, pô. Surrender não tem surrender aqui não. Não tem fuga aqui não, pô. Chave do galpão, muito bem. Deu um trabalho. Opa, tem um bocado logo de chave. Vou pegar logo tudo, né? Porque se uma não se vir, alta serve, né? Cadê o outro lá? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Acho que eu acabei de... Era o tanque ali. Todos têm chave do... Beleza, né? Tá bom. Acho que tava faltando um, né? Pelas minhas contas. Mover para o cavalo, soltar.
Pra que dá problema essas armas assim. Depois o cara vai ser acusado de roubo, o cara nem roubou. Yeah. O cara matou um bandido, saqueou. Tá, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Beleza, cadê Esther? Coitada. They won't hurt you now. However did you find me? Florian told me where they took you. I'm a fool. I thought he was just a dandy, God knows why. And it turns out he's a villain in league with thieves. And a coward too. This whole time he knew where I was. É culpa do Florian, não é culpa dele. You're right. If I were him, nothing could have stopped me coming for you. Exactly. What a pathetic coward. Tá lenha na fogueira Should aí. probably set off. Coitado do Florian, ele é só um... Ele não é um guerreiro, né? I'll go with you. I'd hate to lose you on the way. Beleza, foi uma viagem rápida aí. Tchududu, tchududu. Ela vai esculhambar o Florian e uma das culpas é minha. Tá. O bicho foi safado também, né? Deu uma de... Ah, isso é a minha palavra contra a sua, tá ligado? Quem manda ele ser um safado? Cadê I a... hope I can be of some humble service to you. I found that Esther of yours. I know! Back already. How can I ever thank you? By telling me all about the goings-on with Rapata. They found me in the tavern one evening, caught me when I went to the ship pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapata. And a night they called Sir Jezek. And then what? They explained what they wanted from me and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Where will I find Rapata? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. Why didn't you tell anyone? At first I took it for a bad joke. And then, when they snatched Esther, there was nothing to be done. Uma piada de mau gosto, I hein? suppose I better go. Sei não, I hein? hate the bastard to get away. Good luck, and thanks for the help. See you later. Não sei se eu tomo uma poção. Só sei que eu tomei banho nesse... Ainda agora eu já tô todo sujismundo só. Tem que achar o rapota. There. That's a lot better. Deixa eu ver. O jogador. Charlatão. Oh, Vamos falar aqui com... Pra ver se ele sabe alguma Day coisa. to you. What do you need? Farewell. É, parece que não.
Um cara com a espada aqui. A pota, olha só. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy Quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Outra hora? Outra hora. Vai ser agora a hora. Ah. Bora, fi. O bicho tentou fugir, So, rapaz. Are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Jezek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand Aí ele tem henchman as ponto. a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. É, beleza, já escutei o suficiente aqui. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. É, o bicho sequestrou pessoas, falsificou moedas. Tá bom. As you wish. Our Father, who art in heaven. Já matei por menos. Agora, matar no meio de todo mundo aqui, eu acho que não vai ser uma boa não, né? Mas fazer isso quê? Hey, put that away before I lose my temper. Beleza, já guardei já, é só...
Tava fazendo um trabalho aqui. Entende? Caralho, matei o cara na frente de todo mundo. Encontra a entrada para o poço das minas nas colinas de... Beleza. Eu acho que eu vou pedir a Urique. Talvez ele me traia. Não confio muito bem nele não, mas enfim. E vai ser um contra vários de todo jeito, né? Que é mais um na fila do pão. Tomar mais um banho aqui pra mulher me chamar de vagabundo de novo. Não acertei. God be with you. I'd like to make use of the bathhouse's services. And what is it you'd like? Eu curar meus ferimentos. A bit of everything. Heal my wounds, have a proper bath. Oh, and my garments are in need of laundering. But of course. Money first, though. Manifest. Cara, 30. I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? Tudo é negociável, né? Agree? Well, a little more and we'll call it a A deal. little more. Beleza, tá bom. You won't regret spending the money. I guarantee it. Take care. Não sei não, se me garante não. E agora tava me chamando de vagabundo. Isso não é um atendimento ao cliente que eu esperava, né? Mas tudo bem. Fiquei traumatizado, tô com isso até agora. Mas ficou de noite, não sei se agora é uma boa hora de ir lá. Ou se eu salvo pra ir de manhã. No caso eu durmo, né? Acho que eu vou dar uma dormida ali. Pra ir de manhã com o Uric. Yeah. Se bem que de noite a galera tá dormindo, hein? Acho que é uma boa também, hein? Cadê o... Tem que achar o cara. É, ele devia estar por aqui mesmo. Só não sei aonde. Acho que ele pode estar lá em cima. Ó aqui. I finally found out where the Forger's workshop is. Master Fayfar was right. The Forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. É isso aí. Se eu fosse bom no arco, eu acho que podia chegar lá, matar uns carinha de arco, tá ligado? Aí já seria bom. Será que eu tô perto? Tô perto aqui? Eita, bom que já chegou perto já aqui.
Cadê o resto da armadura dele? Era só isso? A armadura? Chegar lá mandando ver. Mandando ver. Num ritmo inocente. Well, now, look what's Right now! Watch out! Curse it! Not so brave now, are you? What's the matter? Lost your balls? Pô, porque tem que me focar os três, hein? Vai um pra cada ali, o Uri que tá sozinho ali, sem ninguém, pô. Sozinho, sem ninguém, né? Tá bom. What's the matter? Come on! Now you're done for! I'll slaughter you! Porra, foi essa, meu? I'm going to enjoy this. Lost your wind, have you? Come here, Lily Liver! Caralho. Deitaram o Uri aqui na porrada ali. Take that! Cara, não consegui o flint. Bring it on! Tá porra. Calma aí, meu amigo. Pra que... Eita, caí. Que porra é essa? Opa. Vamos aqui pra um lugar apertado. Que aí eu consigo lutar de um contra um, tá ligado? Pelo menos eu consigo defender os dois ao mesmo tempo. Mas não dá pra... Só dá pra usar a estocada aqui. Mas tá bom, a estocada dá mais dano aqui em mim. Ou não... Quer dizer, a minha habilidade que dá mais dano, né? Tá, eita pô, chegou... Chegou geral. Come and get me! Ah, tem um cara atrás de mim, velho. Não é? Stop! I beg you! Ó, sabia? Here! Over here! Where is everyone? Quick! Mentira, mentira. Raise the alarm! Watch out! Over here! Where is everyone? Quick! Give up? Pelo menos eu vou ficar rico aqui saqueando esses bandidos. Tem um cara atrás de mim de novo, velho. Oxe, tá desarmado.
Aí vacilou, né? Spare me! I yield! Só consigo dar estocada porque ele consegue aí. Ó, eu não tô conseguindo dar espada dada nele não, mas ele consegue dar em mim. Deve ser porque a espada dele é curta, né? A minha deve ser tipo uma bastarda. Não consigo nem defender direito. Tá bom, né? Vamos sair daqui. Vem. Faz teu nome. I'm over here. Engraçado, né? Vamos ver se você vai rir já já. Quando eu te vejo estirado no chão, gritando por piedade. Tá bom, deixa eu ver. Cadê meu cavalo? Bandido. Coloca. Prioridades, né? Tem que guardar o saque. Era melhor fazer isso logo tudo de uma vez, né? Mas enfim. Coitado do Sir Uric. Chave da porta, chave do baú. Não sei pra que serve, mas eu vou pegar. Vai que tem algo importante, né? Deixa eu ver. Mais um bandido. Isso tem quase... Não tem muita coisa boa. O Sauric foi muito inútil. Queria falar não, né? Ou queria. O bicho lutando pra mim era um leão. Aqui o bicho era um gatinho. Nasci pra ser leão. Beleza. Dei aquela saqueada marota. Guardar no cavalo agora, né? Ih, rapaz. O cavalo lotou. Vamos por peso aqui, vamos tirar algumas coisas. Mover por inventário. Vou tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Aí eu venho aqui. Eu vou colocar aqui por... Não, esse aqui é meu, não pode. Mover pro cavalo. Isso aqui também.
Isso aqui é 12, isso aqui é 9. Ou eu tô errado? Não, eu tô errado. Isso aqui é o peso 21? Ô, louco, meu irmão. Tá de sacanagem. Cavalo lutou. É, tá boa, tá de boa. Pode ter alguma armadilha aqui, mas... eu sou imparável. E agora, pra onde? Esquerda ou direita? Pra esquerda. Eu sabia que não tinha nada aqui, eu só queria checar, tá ligado? Confirmar, tá ligado? Tô a fim de apagar aqui a tocha. Cadê minha espada? What do you want here? I don't know you. I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. Radzig Kobila, the king's hetman. I see. I'm here to place you under arrest. I gathered as much. And you came alone. Ha! Very daring of you, I must say. É, claro que ele não vai. O cara tá falsificando dinheiro, tá ligado? I'll manage. Sometimes even a king can be deposed without an army. So I'm a king now, and you want to dethrone me? By the way, who betrayed me? That hardly matters, does it? Do you think I won't get a chance to settle up with them? But I hope you don't imagine I'm just going to follow meekly after you like a lamb to the slaughter. A minha melhor chance aqui. I don't know. Why don't you ask the men I hacked my way through to get here, if any of them are still alive? Do you think I'm scared of you? If I give up without a fight, Kobila will hang me. If I fight back, at least I stand a chance. É verdade, aí ele tem But ponto. death will come sooner here. Better here by the sword than swinging like a common criminal. If you thought that the last time, you wouldn't have passed up your chance to slip out of the Traduzir execution essa noose. parte. And you might yet make terms with Sir Radzig somehow. Who knows? Or I'll kill you and have nothing to worry about. Então vem então, né? Eita. Bring it on. Bollocks! Vai ser isso que tu acha que tem? É, né? Please, please. I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you Quando o like, cara but perde. not here and not to me. Let's go. Let's go. Master Fayfar is very keen to meet you. Finalmente eu vou prender alguém e não matar, porque eu já matei geral. Tô gravando aí pelo negócio da Nvidia. Espero que fique bom. O ruim, gravando pelo negócio da Nvidia, é que eu não sei quanto tempo tá de gravação. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Ratai then. Aqui, missão dada é missão cumprida, né?
Vence o torneio se puder. Já começou o torneio lá? Será que eu me dou bem, hein? Não vou arriscar não, por enquanto não. Ir pro torneio, eu vou evoluir mais um pouquinho. Depois eu vou pro torneio. Quem é Zack? Zack é altamente suspeito. Vou sim falar com o Zack aqui também. Também não precisa. Volte... Informe ao Sir o que aconteceu. Acho que eu vou só fazer isso aqui e terminar. Cadê meu cavalo? Ninguém viu o que aconteceu agora com o cavalo. Onde é que ele tá? Melechá, aquela missão lá que eu ainda não terminei. Beleza, então já sabe o procedimento, né? Vou tirar essa tocha da mão, pelo menos, que ela tá me enchendo o saco aqui. De tocha. Se acontecer alguma coisa aí, eu volto aí, senão nos encontramos em Hotel, sei lá como é que se fala o nome dessa belíssima cidade. É, de volta aí. Chegamos aqui finalmente. Falar com o Sir Claba. Sir Cabra aí, ó. O que houve? Tava andando meio estranho. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. Olha assim I é tell bom. you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. May I be of service? Sabe uma coisa que eu me esqueci? Yes, Henry. Ir lá na pousada no baú do Uric pra saber o que tem lá no baú. The chief engineer? Is it about Scallots? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Scallots mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Beleza, eu já recebi outra missão aí. Good luck, Hal. Não sei se eu começo no próximo vídeo aí ou já continuo aqui. Pegue a chave com Bernard. Pergunte. Look out. Você sai do meio aqui que eu tô ocupado, né, filho? Tem assuntos urgentes. Cadê o Sir Bernard? Ô, louco, já foi dormir. Tem que acordar, ó. I'll be with you. I need the key to Jezek's cell. So Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him.
Don't take it that way. He probably wants to talk to me because he reckons he can hoodwink me. But that's where he's wrong. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Olha aí. Fiz a melhor escolha aí. O que é isso aqui? Eu poderia perguntar. Deixa eu ver. Can I ask? Thank you. That's all I wanted to know. Take care. Peguei a chave. Onde é agora o negócio? É lá do outro lado mesmo. Vamos rodar essa cidade aqui. Parece que finalmente achei um maldito lugar. How are you, Henry? O bicho tá agindo como se a gente fosse brother. Bora conversar aí, seu... Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. Uma honra. It's true to say I have a lot of questions. Well, there you are, then. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what Tô can I vendo do como when tá the legal. Margrave stole my fief? That's not why we're here. Mas ele é I don't verdade. care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear Uma coisa de cada vez. I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Beleza. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. Beleza, beleza. This Eric, you reckon he's not the one in charge?
He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this, Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. Beleza, né? Acho que fiquei sabendo aí o suficiente. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. Acho I'm que sick of tua being lealdade renegade. não serve de muita coisa não, mas... I Mas can eu posso try, but I tentar. can't promise you anything. Então é isso aí, né? Pra quem quiser saber aqui onde é, estiver na missão, você vem por aqui, passa por cá, vem pra cá e vem pra lá, beleza. Aí chega aqui, ó. É mais fácil do que parece. Beleza, isso aí. Se você gostou, seu like aí. Deixa um comentário aí, por favor. E se inscreva no canal. Valeu aí, até o próximo vídeo. Valeu, falou.